Oder wie geht's? Yes, yes. Kann man Ich sehe sehen? dich. Ja. 111 in den Chat, wenn du mich sehen kannst. Oh, amazing. For all of my family, before I speak in German, for all of my team on this call, you know, I do speak German. I don't know if you guys know this, so I'm gonna speak a little bit German, a little bit English. Definitely to start, I'm gonna speak German. So, you know, wie geht's jetzt? Und so, ja, mein Name ist Raphael, bin von Österreich, war geboren in Graz, okay? Und dann bin ich zu Amerika gekommen und in New York, wie ich 5 Jahre war. Aber ich bin ever since dann in New York. Und ich spreche besser Englisch, als ich Deutsch kann. Aber weißt du, wir sprechen so viel Englisch und bin zur Schule gegangen hier. Aber meine Mutter ist von Österreich, mein Dad ist von Nigeria. Und You and me. Can you hear me? Okay, ich bin jetzt a year and a half in Tradehouse, in IM Academy, und it's crazy. Weißt du, ich habe so viel gelernt und ich will einfach, you know, was ich weiß, zu dir geben, und dann kannst du mit das rennen und du kannst Chairman, weißt du? Also, das fangen wir das an. Eine Sekunde. Okay, so wir gehen jetzt heute sprechen über culture, Kultur, weißt du? So, I'm gonna give you the definition of culture in the English dictionary, okay? So the definition of culture is the attitudes and behavior, right? The attitudes and behavior characteristic of a particular social group. So, right, when you think of culture, you think of attitude and behavior, right? What is your attitude towards certain things that happen in the business, right? What is your behavior over things that happen in the business, right? And how do we build culture within the business, right? A lot of people look at Tradehouse and they see culture, they see, you know, people celebrating and chairman drop this and that, but you have to understand, right? Culture, it starts at the top, right? And it starts with you, right? So whatever you're doing, you must understand that your people in your business are doing what you're doing, right? So do you have vision early on, right? And vision is seeing things that other people can't see, right? Vision is the ability to see things that other people can't see, right? And one thing I want to share with you before I really begin is I want to share a video of Bryce Thompson. Can I share my screen? Can the screen share? Oder? Ja. Okay. Yes. Ich glaube, ich muss den Host haben. Oh yeah, I give you the host. Wait a minute. Okay. So ich will dir was zeigen from Bryce Thompson in 2018, okay? So let's you know, my goal is for everybody to learn this. That is the future of technology. That is the future of investing. Everybody will be somewhat, at some point, making money from their phones. You know, it's whenever you want to start, it's on you. Those that do have bread to invest, you have not inquired. Like, you know, I don't understand, honestly. So I want you to understand, right? This video was from Bryce Thompson, right? Bryce Thompson 2018, right? So he saw when he first started, right, that everyone was gonna be doing this, right? So how is your vision right now, right? Are the goals of the people within your business clear, right? And is your attitude the same from winning and losing, right? Understand, look, right? It's okay to have the most amazing attitude when everyone is joining the business. But how do you feel when everyone's leaving or when people leave your business, right? Because when you look at the top leaders, you look at every single person in the top, right? You look at Bryce Thompson, Ivan Tapia, Alex Morton, David Imanici, you look at Matt Rosa,
right? You can't tell when their business is going backwards, right? But I can tell when your business is going backwards because you stop writing in the chats, right? You stop posting on your Instagram when your business goes back, right? You don't talk about the business when the business goes back. You only talk when it goes forward, right? Are you only excited, right, when the trades take profit or you clear and it's like, oh, everyone's making money? Are you excited when you take a loss? Can you make the losses in your business feel like wins? Right? That's what culture is, right? Because no matter how many losses our investment group takes, right, we're still happy and grateful now that, right, we are at that next level of success, right? But it starts with you, right? The people who you enroll will do everything that you do wrong and half of what you do right, right? Everything that you do wrong, the people in your business will do. So if you go 50%, they'll go 50%, but they'll go even worse. They'll go 10%, right? They do half of what you do right and everything that you do wrong, right? You got to understand, right? Within Tradehouse Investment Group, right? You have to understand that we're not focusing on what's different, right? You may be different from me. I may be from Austria and I may live in New York, raised in New York, right? But instead of focusing about what's different, let's focus on what's the same, right? Culture is built upon, right, the characteristics of a particular group, right? Is there unison? Is there one common goal for the people in your business, right? Are you just focusing on the difference? White, black, tall, short, fat, skinny? No one cares. It's just one vision, right? You got to understand, right? You'll start winning more when you stop trying to compete with the people that are already winning. I'm not competing with Jalen Goss, okay? I'm not competing with Brandon Thompson. I'm not competing, right, with my upline, with my downline, right? It's always me versus me, right? Because when you keep comparing yourself or keep competing with people who are winning, right? Until then, even when you think you won, right, you'll still feel like you lost, right? You think about it, like you think you win, and then you see that person's flyer drop, and then you get upset, and they're like, "Oh my God!" You feel like you lost. Even maybe they hit 2 levels, right, and you hit 1 level, and then you still feel like you lost, but you really won because it's really you versus you, right? I want you to understand, right? Everything in this business is about retention over enrollment, right? Are there more people coming in and staying than people leaving, right? You're worried about the people that are leaving, but you're not worried about the people who are staying, right? That's why more people are leaving. But if you started to focus, did I do everything possible to make sure that this person stays in my business? Maybe they'll actually stay, right? And there's 2 reasons why people leave your business, right? It's because of results, right? Number 1 reason why people leave is because they didn't make 175 US dollars to pay for the monthly cost, right? And then the second reason why people leave is because of relationships, right? How are the relationships with the people in your business, right? Are the people in your business actually making money, right? Did you understand that you didn't pay to make money? You paid to learn a skill set that's going to make you money. A lot of people, right? A lot of people think that Tradehouse doesn't trade. That's the funniest part, right? That's the funniest part. But you have to understand, I can guarantee I got more withdrawals last week than majority of people on this call. All right. All right. Type a 2 in the chat if you have a withdrawal last week. Type and be honest. Don't lie. Type a 2 in the chat if you made a withdrawal last week. Let me see how many 2s.
It could be a lot more tools, right? So understand, right? You actually have to make the people in your business money. That's a key thing. Now, I'm going to give you guys what's called the 5 pillars of a chairman, okay? And this is something that, obviously, my team knows, right? Because that's Tradehouse. But there are 5 things that you have to do every single day, and it's not negotiable, right? Number 1, you have to look to get educated every day, right? When are you getting on the Zoom trainings, right? Right? You have to wake up with the intention to learn, right? That's the first thing on my mind. When is my mentor hosting a training? When is somebody hosting a training that I can plug myself into so I can get educated, right? Now, the number 2 pillar is going to be get results, right? Are you getting duplicatable results in the system? To build an organization, you actually have to use what you paid for, right? What's your product of choice? Cash Trap, Simple Scalper, right? Vibrata, Harmonic Scanner. Use something that is duplicatable. The fastest moving organizations are only, I'm being honest, they're only using HFX. HFX and some easy Forex, regular Forex trading, like steady, right? Copy and paste, right? You have to utilize what you pay for. Now, number 2, results. Number 3, right? Prospecting, right? Number 3 is prospecting. Are you actually getting 10 posts every single day on your Instagram? If you go on your archives on Instagram for the past 30 days, did you get 10 posts about your business every single day? Are you actually showing what it is that you're doing on a consistent basis, right? Are you bringing 3 to 5 people in front of the information every single day, right? Now, understand number 4 is going to be to host a training, right? And in terms of hosting trainings, right, that's really for, I'd say, like Platinum 2000 and above. You host a training for your business, right? And number 5 is you call your team, right? Number 5 is you call your team, right? Understand this business is built upon, right, relationships and results. So how can your team possibly have a relationship with you if you don't call them? How can your team possibly get results if you don't call them and show them how to do it? All right. And I want you guys to understand, if you're a customer on this, you just got started, can you focus on actually just getting educated every single day and getting your results every single day, right? You got to understand, when you're calling the people in your business, when you're doing number 5, you're calling the people in your business to literally get them to do what you're doing, right? Now, I want to give you guys just more in terms of duplication, because duplication in building an organization is very key, right? You can do everything right, but if the people in your business, the people you've enrolled, you could be making money, right? You could be making a lot of money trading. You could be bringing people in your business. You got 50, 60 personal enrollments, but if people in your business aren't doing what you're doing, it's not going to work, okay? Because it's about what can you bring to the table for the next person, right? So understand, right? Duplication is one of the key things within Tradehouse, right? And there's a formula to duplicating anything that you do, okay? Step number 1 of duplication. All right, step number 1 of duplication is going to be you do it, right? They watch you, okay? So let's say you wanted to teach someone how to present, right? You do it first and they watch you do it, right? The next step, step number 2, right, is you do it and they help you. So they can open the presentation, but I'm going to close it so that they can start to understand and get a feel for how to do it, right? Step number 3, right, is they do it and you watch them do it so you can give them advice on something, right? So, okay, they want to host a certain call for your team. 3rd step, okay, you watch them do it, right? And then you give them some sort of advice on what they can do better the next time. And by the 4th time, step number 4 is they do it and they teach it. But you have to do this with everything. For example, onboarding,
Because you may know how to properly get someone into the business, add them to the chats, show them the platform, fund somebody's account, but they don't know how to do that. Right? So you have to really think, does every single person know exactly what I know about this business? If the answer is no, right, then you have work to do. Then you have duplication to go do. Right? Now understand, right? The harder you work in this business, right? The harder you work in this business, the more luck that you start to have. Right? Understand, I was in this business for, okay, when I first joined, I hit Platinum 600, right, in 5 weeks, okay? 5 Wochen. Then, right, I was Platinum 600 for 7 months. For 7 months, right? Then I went from Platinum 600 to Chairman 25 in 11 months. Okay. So I want you to understand that in the beginning, right, I wasn't working hard. I had to admit it. But the one thing you have to do, right, you have to actually look yourself in the mirror and say, did I actually work hard that day? Right? Because the harder you work, the more luck you start to have. The harder you work, the more people you attract. Because look, you're not working the hardest you can, right? So you're attracting people who don't work hard either, right? But when I started to put the work in and lead by example, other people started to do it. See, understand, you don't build leaders by telling people what to do, right? You build leaders by being a leader, right? By doing it over and over and over and over again. And people will start to see it over and over and over again, right? And then they'll actually start to do it with you, right? Understand, right? Your work ethic attracts people into business and it keeps them there. Nobody wants a mentor, right? Nobody wants a mentor who they feel like they work harder than, right? Because I for sure don't think I work harder than Bryce Thompson, right? And I want to give the same feeling to the people in my business. You can't have people think that they work harder than you or at all, right? Understand, this business, right? What you're doing is a combination. It's multiple different skill sets, right? Think about it. You can get paid to do everything in this business for another company. For example, think, you can become a professional marketer and post for Nike's Instagram, right? You can make the best post and get paid a salary, right? Income, 5 grand, 6 grand, whatever per month, and work for Nike to post Nike's content. You can get paid to be a trader for the bank. You can get paid, right, to talk to people. You can get paid to do everything you get paid to do here at another place. So understand, a lot of you guys feel stuck, right? But start to think, this gets better when you get better at the skill sets that you have to get better at. You know you're supposed to be better at presenting, right? That's why people hear what you have to say and they're like, no, this doesn't work, right? Guess what? Nobody ever tells me no. They tell me I have to think about it or something, but nobody ever tells me no, because the way I present, they're going to have to get started, right? Because I've gotten good at presenting. Are you good at promoting for events? You have your Chairman 25, your Chairman 10 hosting an informational event. Did you actually get good at promoting the event to potential customers, to prospects, right? Are you good at inviting people? Are you good at closing people? And if it's a no, practice, right? Get good at those things, right? Do the common things uncommonly well, right? Understand, you want to look at like the most clear picture ever. Let's say you look at the best camera, the biggest camera,
You take the biggest picture, the most clear picture, looks real. What is a big picture made out of? What is a big picture made? It's made out of small pictures, small pixels, right? It's the little things in life. It's the little things in this business, right? But you're looking at the big picture when you have to look at the small things that you're not doing. Are you waking up at 12 every day? Or are you waking up at 8 in the morning, right? Are you posting 3 times a day on your Instagram, or are you posting 10 times a day on your Instagram? All right? Are you getting results every once in a while, or are you getting results every week? Right? Ultimately, right? If you get too big, right, for the little things, right? The big moments, if you get too big for the little things, you'll get too little for the big moments, right? Those big moments, you walking on stage, chairman this and chairman that, it won't happen, right? And one thing I want every single person on this call to do, right, is to evaluate where they're currently at, right? Think about it. Are you really as cool as you think you are? I had to think about I really had to think. Am I really as cool as I thought I was before this business? Am I really that cool? Did I really already make it? The reason why people stay at levels of success is because they think they think they already made it. For sure, many of you guys can think, hey, look, Chairman 25, right? Okay, I made it. Oh, it's cool. It's good money. But the reason why you see people elevate so quickly is because every time they hit a level of success, they understand the gap in between where they're at and who they truly are. Because understand where you're currently at is not who you truly are. You just have to fill the gap, right? But if you think you're already there, you can never work hard enough to actually get there. You hit Platinum 1000, that's cute. Are you really content with $1,000 a month? Your mentor is spending $1,000 on a pair of jeans. Like, think, are you cool with $2,000 a month? Are you kidding me? I've seen my mentor lose $2,000 glasses and go buy another pair. Like, really think, are you there where you want to be at? And I'm not saying to say, hey, look, Platinum 1000 isn't cool. Platinum 2000 isn't cool. Because Platinum 2000, Platinum 1000, those are amazing. But if you feel like that's where you truly are meant to be, right? Well, if you truly believe that you are meant for more, you're going to create a separation. Evaluate your bank account. Do it. Evaluate your current living situation. Do it. Evaluate your mother's current living situation. Do it. Right? Evaluate the clothes that you're wearing. It's not about the materials, but just evaluate it. A lot of people don't want nice things or say, hey, look, Ralph, I don't want a nice car. I don't want nice clothes. I don't want jewelry. I don't want nothing. It's because you can't afford it. like, let's be honest. If you had the choice of driving the nicest Lamborghini or a beat down Honda Civic, you're going to choose the nice Lamborghini every time if the price didn't matter, right? But the only reason you're not thinking about the Lamborghini is because you already think you made it. Why would I choose to have not nice things when there's nice things in the world? Of course, it's about the impact. Of course, it's about, okay, great. You know, I'm going to impact the next person. But you have to, of course, it's about my mother. Of course, it's about my sister. But what's going to get your ass motivated right now is evaluating your life. Right? I thought I was cool because I was making $70,000 a year before this. I thought I was cool. I made $70,000 in what, 3 months? like, come on. Like, I thought I was cool because I made 70 grand a year before this. If your mom asked you for $10,000, could you give it to her?
You know, really think, right? When you truly feel like, man, look, I hang around Bryce sometimes, Ruben, Chairman 50, my mentor, right? And they feel like they're broke, right? Guess why? It's because they're hanging out with people who are richer than them. Are you the smartest person in your, hey, look, you may be the smartest person in your circle. You may be the most wealthy person in your circle. You may be the coolest person in your circle. You may be the prettiest girl in your circle. You may be the most handsome guy in your circle. But are you really the most, the flyest? Are you really the richest when you go into your whole city? Or are you the richest when you go into your whole country? Are you the most successful when you go into your whole continent? Right? I may be cool in Brooklyn, New York, but am I cool in the entire state of New York? Am I cool in the entire East Coast of America? Am I really the coolest person, the most richest, the most successful person in the entire America, the entire North America, the entire world, right? What level of success are you thinking too small? The problem is a lot of people think too small. All right? You came into this for side hustle money. You came in this thing thinking, hey, look, there's people making millions of dollars, but I'm just okay with $1,000. How does that sound? Like you came in this and you were thinking, I'll just try it out. What? I came into this thing. I said, I'm going to hit chairman. That's why I'm a chairman. Look, I'm letting you guys know this right now. I heard about investing, I Am Mastery Academy, Tradehouse Investment Group, when Bryce Thompson was a platinum 2000. All right. I didn't get started. I said no. Bryce was a platinum 2000. There were only 90 members, right, in Tradehouse. Now there's 80 something thousand, right? There was 90 members in Tradehouse. I said no. All right. I said no. All right. But understand, right? I knew what chairman was. I thought it was a scam. I didn't think it worked, whatever the case. I knew what trading was. I thought I could do it on my own. So I tried to do it on my own. I lost a bunch of money, right? I gave up. 2 years later, one of my friends hit platinum 5,000, right? And I got started. But the thing is, I had an intention. Write this down. You need an intention to win. Like when you click the join now button and you put your card on it and you click join, what was your intention with this thing? For real. What was your intention? When I click join, after I watched Bryce go from platinum 2000 to chairman 50, my intention was I'm going to hit chairman. Do you understand that I posted on my Instagram my first 15 minutes into the business? Like I clicked join and I posted something on my Instagram and I already got prospects on the call that night. I also made $50 my first day. Now, I want you guys to understand, like, what was your intention? Was your intention really to make $600 a month? And now look, if you're, drop a 7 in the chat if you want to hit chairman in the next year, or you want to make 6 figures trading in the next year, whatever the case may be. Okay, next year. Okay, so everyone, within the next 12 months, you want to be chairman. Okay. Interesting. A lot of people. Now, let's think, okay? Who makes 6 figures in the world? What are some professions? Who are some people in the world who make 6 figures? What jobs? What jobs make 6 figures? Drop in the chat. Right, doctor. No, sports is like, all right, how you get rich. Actress, and no. Let's talk about things that the average person can do. Not the average person can't do sports, right? You know what I'm saying? Well, let's think doctors, right? Engineers, right? Lawyers, okay? And I know some broke lawyers, right? I know that, let's be honest, right? Now, understand, architects, okay, look, how long does it take to become a doctor? How many years? 8 to 10 years. Okay. How long does it take to become a lawyer? Because there's 7.
Okay, cool. Okay. Now, you're telling me that you want to do what people do in 8 years in 1 year. Okay. 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 Cool. Hmm. Hmm. Do I even have to keep going? Did you really put 8 years of work? Are you really ready to put 8 years of work in 1 year right now? You know what I'm saying? I was ready. I did it. Hey, look, I did it. A year and a half, chairman, 25 was done. I did it. But are you ready? Ask yourself, hey, look, if you're not ready, leave the call. Like, really understand. Like, are you actually ready? Like, I want you guys to understand, like, yo, man, look, I don't even think you guys are ready. I mean, you might be, but understand, look, every single day, look. One second. Yeah. One second. All right. All right. We're gonna do it like this. If you want to put 8 years of work in 1 year, let's do the math on how much work you put in the last month or last 30 days or last 60 days, last 90 days. Okay. You want to hit it in 1 year. Now, last 30 days, you didn't even work every single day. You took Fridays off, Saturdays off. All right. It's not going to work like that. I want you to understand, if you have a regular job, great, but you got to understand what sacrifice truly is. And I'm not saying that you have to sacrifice anything. Look, don't get me wrong. You don't have, but that's not true. If you want to hit chairman next year, you're going to have to sacrifice a lot. But you have to understand the workload relative to where you're at, right? If you're unranked right now, there's no reason you should be pulling out your hair and getting stressed out about hitting P150. You can enroll your grandma, your best friend, and your brother. Like, come on. Like, P150? Are you kidding me? I see people pulling their hair out about enrolling 3 people. No, right? You're unranked and you haven't hit P150. Ask yourself, did you actually put money into an account, make money, take it out, and spend it on something? Right? People will get started with you because you've made money. That's simple, right? Did you actually watch? Yo, drop a 7 in chat if you use Cash App 3.0 and you already made money. Drop a 7 if you use Cash App 3.0. Like, come on, like, oh my gosh. Once I'm gonna show you. I'm gonna show you guys this. No, I don't even want to. All right, so look. You got to put money in, take money out, right? Don't pull out your hair. You're a P150 and you haven't got to where you want to go, right? You have to understand it's relative to it. You want to put in 8 years of work in 1 year. It's gonna have to be some sacrifice. You work a job, it has to be your job in this. Like, you gotta get back from your job, right? And plan an escape towards your success. So you get off your job at 5 o'clock, 5:30, it's already business to the night. Like, you have to understand, like, right? A lot of people don't succeed, right? Because of legitimate excuses. Okay, look, hey, look, it's your mom's birthday today and you don't want to do anything for your business. I can't tell you something as a mentor. Right? I can't get mad. This guy, she's a girl, she wants to hang out with her mother today. Like, she's horrible. No, I'm not going to do that. Okay. But understand, right? You will become unsuccessful for legit excuses, like for things that are okay. Understand, if you want to get to where you want to go, those excuses, those things that you actually, have an excuse for, they're not excuses. They're just stopping you. Look, understand, last year on my birthday, right? Actually, last year on my sister's birthday,
Right? Everybody was in my house, right? My family, they were singing happy birthday to my sister. Right? I was a platinum 5,000. I was a platinum 2,000. I just hit platinum 5,000, right? And they were singing happy birthday to my sister, right? And it was either I go sing happy birthday with my sister or I continue my training. What do you think I did? All right. I continued the training. I continued doing the training. Around my birthday, I was doing a team building in person, right? It hit 12 o'clock. Everybody said happy birthday quick, and it was right back to work, right? You can't have legitimate excuses. You pile things on. You actually have to look. This is the mindset. Instead of, okay, great, let my business revolve around the things that happen in my life, right? Let my life revolve around my business. Because if you are at dinner with your mother and your sneaker store was burning down the street, are you going to your sneaker store or are you staying at dinner with your mom? If you had a restaurant and someone broke into your restaurant in the middle of the night, are you going to complain that it's the middle of the night or are you going to go to your restaurant to make sure that your thing is good? Some of you guys are at dinner with your mother and you can't pick up a phone call from people in your business. Are you crazy? Some people you're at the doctor's office and now you can't prospect. You got sick, you're at the doctor's office, you can't prospect. But if your whole business was burning down, physically you would go and run there regardless if you're sick, regardless if you just hurt your foot or whatever, your stomach hurts. It's an excuse, right? It's your girlfriend's birthday. Who cares? Let's be honest. If your sneaker store was on fire and it's your girlfriend's birthday, where are you going first? Hey, I'm sorry, babe. I'm going to go to the sneaker store today. Right? The reason why you don't value it the way that you do is because you only paid $200 for it. Let's be honest. If this business was $50,000 to buy in, I best believe there would be no excuses. I think everyone would go chairman very quick because you would actually go hard for what it is that you're doing. The reason why you don't care about it is because it's $200. You spend $200 on weed. You spend $200 on sneakers. You spend $200 on liquor, right? In your mind, you have to treat this opportunity like you spend $200,000 for it. You show up to it like that, right? Some people dream about success, right? Some people dream, right? You go to sleep and you think, oh my God, I need chairman. Oh my God, I want a chairman so badly, right? And other people wake up and they put the work in. Some people only dream, right? And other people wake up and they hustle every single day, right? Do things that you know you're supposed to be doing every single day, right? It's so simple. Look, I'm going to give you guys a success formula, right? First thing is you need burning desire. You have to need it. You can't want chairman. Like there's a certain level of crazy that every chairman has. You have to need it, right? First step, burning desire. The next step is belief that you can do it. Look, it's not good enough because I think, right? Drop a 1 in the chat if you believe Chairman 750 is real. Like you think there's a Chairman 750, you know there's a Chairman 750. You got Matt Rose, Jason Brown, David Immunity. Like you know it's a real thing. Now, be honest. Be honest. Do not lie to me right now, right? Do you believe that you truly can hit Chairman 750? Drop a 2. No. Don't lie to me. No, don't lie. Don't lie because I understand I was platinum 150 before too. I did not believe that I could truly hit it. I was thinking like, yo, chairman, like I would be okay with chairman like 10, like chairman 500 at the time. I don't know. Like that's a lot of people. But understand it's not enough to believe and know that it's real. You have to believe that you can do it. Right? And there's 3 things that stop people from believing. It's ego, right? Right? You think that, hey, look, man, that Forex thing, that thing is whatever, right? There's also, right? There's also outside influences, right? Right? You got friends, you got family. Let me see. Somebody said something cool. Let me see in the chat. Someone said,
At this time, Champion 50, but after mind growth more. Right? Well, understand the second thing, right, is going to be the fact of outside influence. Guys, outside critics are going to be the death of your dreams. Right? If I listened, right, to everything that people told me when I first got started, like it would never have worked. I want you to understand it would have never worked. Right? There was a point in time where I was in like a group chat with a bunch of people that I knew, and every day they would go into the chat, would make fun of what I do. One day I left. A year later, Chairman 25. For real. I just left the chat. I was like, bro, like, you're going to make fun of every single thing that I'm doing? Nah, I left. Right? Understand there can't be any doubt in your mind that you can do what you want to do. I'm not saying to cut anybody off. And don't think, I'm not one of these leaders who tell people you got to cut off your friends, your family. Don't do that. But the thing is, right, what's going to happen, I'm going to let you know right now, is people are naturally going to fall off. Right? When you grow, right, people are naturally going to fall. You don't have to cut anybody off. You never have to cut someone off. Right? People are upset. People are going to be upset when you stop going to the club and you start getting on the trainings. People are going to be upset when you stop going out and spending money at shopping and you start working on your business all day. People are going to be mad when you start going to company events and events for your team and stop going to their events that they throw. People are going to get mad when you hang out with your team, right, versus hanging out with them. And then they're going to remove themselves from your life. You don't have to remove anybody. You don't have to remove a single person. People do that themselves, right? People absolutely do it themselves, right? I'm almost done. I'm gonna go like a couple more minutes and I'm gonna pass it back, right? A couple more minutes, but guys, you don't have to be the best. You have to be the best version of yourself. You don't have to be great to start, but you have to start to be great, right? Understand, look, right? It's not about how good you are at prospecting, right? It's not about how good you are at trading. It's not about how good you are at talking to people, about posting. It's about how long. How long can you consistently do what you're supposed to be doing? Is it 10 days straight, or is it 100 days straight? Or is it 1,000 days straight? Because when you look at the top leaders in Tradehouse, I look at my mentor, Chairman 50 Rubin. He's never taken a day off in 3 years. Not one day, right? Consistency in the business. We all love compound interest. We love multiplying our account. You know, you compound your HFX profits over and over and you make like $1,000 in 5 trades. That's the same thing in business when you're talking about consistency. You're not getting to where you want to go is because, okay, you start the wheel, you spin the wheel, you go, ooh, and then you just stop. You understand when you spin the wheel enough, right? Then it just keeps going, right? It's like a snowball effect. When you get a snowball at the top of the hill, you guys are getting close to the edge. Look, you work hard for 10 days and it's not moving. You work hard for 30 days and it's not even there yet. You work hard for 50 days, 60 days, 300 days, 364 days, right? And then you stop. And then the snowball goes backwards. But that day, that 365th day, the snowball would have went down and your business would have expanded. But you stopped, right, being consistent the day before it happened. Right? That's how it works. You build up momentum a little bit, but you don't never get in it. You miss your moment. Momentum, right? It's like a train. Once you miss it, it's gone. And you got to wait till it comes back again. But you have to build it up yourself. Right? It's not about how good you are at anything. Right? It's about how long you're willing to do it. Right? So I want you guys to understand, never look at other people's results and get discouraged. You get inspired. Right? That's one thing. I've had people in my own business, right, pass me up. Right? I've had people in my business
pass me up. I never got discouraged, right? I got inspired to work hard. I got inspired to work. I got inspired. I've had people who started after me hit levels of success before me. But I never got inspired. I never got discouraged at all. It just inspired me to work harder. Right? Now understand, right? At the end of the day, last thing I'm going to leave you off on is, are you preparing for tomorrow today? Are you preparing for tomorrow today? Right? Proper preparation, right, prevents a piss poor performance tomorrow. Proper preparation prevents a piss poor performance tomorrow. Are you actually preparing yourself every single day for the day to come? Right? Or are you just laying down late at night? Prepare yourself. Right now, today, prepare yourself. What are you doing tomorrow? And every single day, right? It's the same thing every single day. Get on the trainings, get results, prospect. If you're a leader, host a training and call your team. Right? But thank you so much for having me on the call, guys. I'm gonna drop my Instagram in the chat one time. And I'm gonna make you host again, Jen. Thank you so much. You guys have amazing leaders, right? So make sure you always listen to your leaders, because they're gonna ultimately guide you to where you want to go, right? You want to get to chairman 25, right? You want to get to chairman 10. Listen to the people who have results. Are you listening? Are you hearing? Hearing is when it goes in one ear and out the other, right? You need to listen, take in the information, and then apply it correctly. Don't apply it the way you think. Apply it the way Jan says it. He says, look left and look right. Don't look right, then left. You listen to him. You look left first, then you look right, right? So love you guys. Appreciate you, my brother. And we'll talk soon, man. Okay, wow. Roland, you grow my mind. For sure, you grow my mind. For sure. You are Chairman 750. Leute, was war das für ein kranker, abgefuckter Part wirklich von Roland. Er ist in Österreich aufgewachsen und ist jetzt in New York im Tradehouse. Absolut geistesgestört, wirklich. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt um 21 Uhr die Teilnehmerzahl hochgeht, weil ich gerade hier schon mitbekommen habe, dass ein paar Leute gedacht haben, wie, der Call ist jetzt schon um 20 Uhr. Also gebt eurem Team Bescheid, sie müssen unbedingt die Aufzeichnung schauen. Ich glaube, das war einer der krassesten Calls, die wir dieses Jahr wirklich gehabt haben. Und wisst ihr, was das Geile an der Sache ist? Dieser Call ist noch nicht zu Ende. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, wer ist heute auf diesem Call, der vorhin auf dem P150 Ausbildungsevent in der Schweiz dabei gewesen ist? Der droppt mal bitte eine 2 in den Chat. Weil vor euch habe ich wirklich massiven Respekt. So, weil unser Kopf ist so voll schon gewesen. Ich sehe hier ein paar Leute, die sind auf jeden Fall im Call. Ich sehe auch, der Kelvin ist im Call. Kevin, Raphael. Absolut Respekt, dass ihr wirklich auf diesem Call seid. Denn jetzt haben wir noch unseren Almost Chairman 25 Adrian Lux auf dem Call. Und ihr wisst, was Adrian für ein Speaker ist. Wenn du Adrian noch nicht kennengelernt hast, dann wirst du ihn nie wieder vergessen. Zu 100%. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe Adrian vor knapp 3 Jahren kennengelernt. Er ist wirklich wie ein Bruder, den ich auch nie hatte. Er ist wirklich einer meiner größten Hustle-Buddies gewesen. Wir sind Höhen durchlaufen, Tiefen durchlaufen, haben die größten Rückschläge gemeinsam durchlaufen. Und er ist immer loyal uns gegenüber geblieben, mir gegenüber geblieben. Ich bin ihm loyal gegenüber geblieben, werde es auch immer bleiben. Und das, was er wirklich mit seinem Team in den letzten Wochen auf die Beine gestellt hat, da habe ich wirklich massiven Respekt vor. Er ist gerade schon wieder auf Tour, war zuvor mit seinen gesamten Führungskräften einen Monat in Spanien, war davor auch wieder auf Tour. Der Junge ist eine Person, die am Handy einschlägt. Wirklich. Wenn du mit Adrian auf Incentive-Trip bist, dann kannst du das bestätigen. Der Junge schläft, während sein Chat offen ist. Der pennt einfach ein. Weil er ist 100% eine Person, die in den letzten 2,5 Jahren wirklich jeden einzelnen Tag etwas getan hat. Und deswegen bin ich extrem gespannt, was er uns noch wirklich zu erzählen hat. Und ich freue mich unglaublich, Adrian Lux wirklich auch am 10. Juli vor 3000 Menschen auf der Bühne zu sehen. Weil ich glaube mir eins, ich glaube, er wird an diesem Tag den krassesten Part von allen Speakern dort raushauen. Weil dieser Junge noch nie auf einer solch großen Bühne wirklich gesprochen hat. Und deswegen kann ich es kaum erwarten, wirklich. Ich werde da schwach, glaube ich, wenn ich den Jungen sehe. Weil ich weiß, wie er damals gestartet ist als Broker-Student in der Neustadt, wo ich ihn immer besucht habe, wo ich auf der Couch von René gepennt habe.
Und in dem Sinne, Adrian, cool, dass du am Start bist. Der Call wird noch mindestens eine halbe Stunde gehen, Leute. Schnallt euch an, holt euch kurz was zu trinken, meinetwegen. Aber bleibt unbedingt dran, weil wenn ihr diesen Call jetzt verpasst, dann verpasst ihr eine sehr große Gelegenheit. Und in dem Sinne, Adrian, übergebe ich dir das Wort. Und danke, dass du am Start bist. Und the stage is yours, my friend. Alright, perfekt. Kann mich jeder hören? Wenn ja, droppt einmal einen 7 in den Chat. Ey, ich sag euch so, wie es ist. Ich glaube, das war der krankeste Call, der krankeste Combo-Call, den wir bis jetzt hatten. Und ich glaube, Jan hat irgendwie meinen verschollenen Bruder oder so gefunden, weil jeder einzelne Punkt, der in meinen Notizen war, ging nacheinander einfach weg. Klick, 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 klick. Ein Punkt nach dem anderen hat der G einfach abgearbeitet und darüber hinaus auch noch Sachen gedroppt, die ich so noch nie gehört habe. Ich glaube wirklich, wir haben bis jetzt noch nie so einen Call. Erstmal danke an die netten Worte von Jan. Und ich sag mal so, ich will gar nicht allzu viel ergänzen, weil wir hatten den perfekten Value. Das Einzige, was wir machen sollen, ist dieses Recording immer und immer wieder anschauen. Deswegen, wenn es nichts zu ergänzen gibt, muss es nicht unbedingt sein, dass man Informationen reindrückt, die überflüssig sind. Aber ich will einmal ganz kurz darüber sprechen, wie wir die Zeit bis zum 10.7., okay? Bis zum 10.7. am besten nutzen wollen. Drop einmal ganz kurz in den Chat, was wir am 10.7. haben. Drop nochmal kurz in den Chat, was wir am 10.7. haben. Convention, Event, Convention. Und ich sage euch, wie es ist. Jetzt gerade ist die Zeit, all in zu gehen. Wir haben es vorhin schon gehört, die Excuses, die so viele Leute für normal halten, das sind genau die Excuses, die Leute nicht erfolgreich machen. Und ich sage euch, es gibt keine Zeit im Jahr. Es gibt keine Zeit im Jahr, wo wir mehr Ablenkung, mehr Distractions haben, als jetzt gerade im Sommer. Vor allem, wenn wir neu im Squad sind, vor allem, wenn wir noch nicht richtig reingeplagt sind, vor allem, wenn wir noch nicht wissen, wie der Hase läuft. Fokus Nummer 1 sollte sein, dass wir auf diese Convention hinarbeiten, okay? Und ich sage euch eine Sache, das, was die meisten Leute hier auf diesem Call nicht haben, egal wie gute Parts wir uns angucken, egal was für Trainings wir verfolgen, wir vergessen immer die Basics. Und die Basics ist, dass erstmal jeder versteht, mit was für einem Rank bist du am 10.7. auf der Convention? Mit was für einem Trading-Account bist du am 10.7. auf dieser Convention? Was für Results, was für eine Persönlichkeit bist du am 10.7. auf dieser Convention und was für Tools kannst du nutzen, um dich bis dahin besser zu positionieren? Was für ein Rank, was ist dein Ziel am 10.7.? Ich kann wetten, dass 90% der Leute, die in diesem Call entweder nicht wissen, was ihr Ziel bis dahin ist, oder sie wissen nicht, was sie jeden Tag tun müssen, um dahin zu kommen. Und dann würde ich in Kontakt geben mit einer P1K-Upline. Das heißt, was ist dein Goal? Und ich würde, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit haben wir zu klein gedacht. Ich hatte als Ziel bis zu einem gewissen Monat Chairman 100 und dann wurde es Chairman 10. Es fällt immer mit einem Zehntel aus von dem, was wir haben wollen. Das sind die Basics. Wir haben es so oft gehört, aber setzt du diese Dinge um? Was ist dein Goal am 10.7.? Das ist Frage Nummer 1. Und die nächste Frage ist, verbindest du es mit einer Emotion? Du kannst nur manifestieren, was du mit einer Emotion verbindest. Das heißt, in dem Moment, wo du dir das aufschreibst, was dein Ziel ist, an diesem 10.7., an diesem Convention-Tag, fühl dich so, als hättest du es schon erreicht. Fühl dich genauso, wie du dich fühlen wirst, wenn du hochgerufen wirst von deiner P5K-Upline, von dem Moderator, von deiner Chairman 10, 25, 50 Upline, dein Zertifikat in die Hand gedrückt bekommst für den jeweiligen Rank und 2.000 bis 3.000 Leute dich in diesem Stadion feiern, war, für das du verzichtet hast in den letzten 3, 6, 9, 12 Wochen und all in gegangen bist im Business. Fühl dich genau so, wie du dich dann fühlen würdest in diesem Moment, wenn du es auf Papier bringst. Weil wir bringen immer Dinge zweimal in die physische Welt. Einmal, wenn wir sie runterschreiben und das zweite Mal, wenn sie wirklich passieren. Versteht ihr, was ich meine? Es sind zweimal. Einmal, wenn wir sie runterschreiben und einmal, wenn sie wirklich passieren. Das heißt also, wenn wir das Ziel gesetzt haben, ist eigentlich nur noch die Frage, wo bekommst du das, was du brauchst, her? Guck mal, wir haben gerade ein super Recording, richtig? Wir hatten gerade Nuggets vom Tradehouse selber. Es ist komplett behindert. Ich saß an diesem Tisch, ich habe jedes einzelne Wort mitgeschrieben. Ich werde gleich meine Notizen einmal im Leader-Chat teilen. Und ich saß da und dachte mir, wow, wir hatten noch nie in unserem Leben so einen Call. Das heißt, so viele Dinge, die wir übersuchen, haben wir schon. Wir müssen wissen, wo wir sie finden. Das heißt, egal, wo du dich verbessern willst, ob das die Skills sind, ob es dein Leadership ist, ob es ist, dass du deine Excuses cuttest. Du hast für alles Tools, wir haben für alles Recordings, wir haben für alles spezielle Calls unter der Woche. Die Frage ist, weißt du, wo du sie findest? Weißt du, wo du sein musst und mit wem du sein musst, um die richtigen Informationen zu holen? Weißt du, wie du die richtigen Fragen stellst, um an die richtigen Infos zu kommen? Wir haben gerade eine Tour durch ganz Deutschland, durch die ganze Schweiz, durch Österreich. Bist du da und holst dir die Informationen, die du brauchst, mit einer Intention? Das ist die Frage. Und bist du die Person, die, ich würde meine Upline, jetzt gerade in diesem Moment, jetzt ist gerade Primetime, es ist Sommer, es wird gerade darüber entschieden, was für Resultate du hast im nächsten Jahr, im Januar nächsten Jahres. Die Frage jetzt gerade ist wirklich zu 100%, die wir uns stellen sollten. Fuckst du jeden Tag deine Upline ab, wie nicht gut ist? Ich müsste Jan noch öfter callen. Du müsstest deine P6, deine P1, deine P2 Upline viel öfter callen. Und du müsstest viel mehr lernen zuzuhören, weil ich sage euch so, wie es ist. Wir neigen immer dazu zuzuhören, wenn wir mit unserer P5 Upline reden, wenn wir mit einem Steelers reden, wenn wir mit einem Chris reden, wenn wir mit einem Luca reden, wenn wir mit einem Jan reden.
Aber die Information, die deine P6-Upline dir gibt, die deine P1K-Upline dir geben kann, die du genauso gut jeden Tag anrufen könntest, das sind genau die Informationen, die sie von Leuten gelernt hat, die länger im Game sind, die länger reingepackt sind, die genau wissen, was ihre Leute brauchen. Das heißt, haben wir den Trust, weil wir können kein Team bauen von 5, von 10, von 20.000, ohne dass wir den Trust und das Belief duplizieren. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt also, wie gesagt, der nächste Punkt, weißt du, wo du die Dinge herbekommst und gehst du den Leuten, die dich in dieses Business gebracht haben, auf den Sack, wenn du neu bist in diesem Game und dich fragst, ey, warum schreien diese 2 Speaker mich an von oben nach unten? Ich würde jeden Tag so nutzen, als hättest du nur noch einen Tag in diesem Business. Jeden Tag so nutzen, als könnte dieses Business morgen weg sein, weil du hattest nie eine bessere Opportunity. Die Frage ist, machst du genau diese Dinge jeden Tag? Holst du dir jeden Tag die Informationen, die du brauchst? So viel dazu. Das heißt, wenn wir es so geht, auf das Event hinzuarbeiten, sind das mit die wichtigsten Punkte. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Davor sollten wir schon sicher gehen, dass jede einzelne Person überhaupt da ist. Jede einzelne Person in deinem Team. Wenn ich jetzt eine Person in deinem Team callen würde, egal ob du bei mir im Team bist oder nicht, würde diese Person mir sagen können, was am 10.7. ist. Weil wir haben 342 Accounts hier auf dem Call. Jan hat 2000 und keine Ahnung wie viele Personen im Team. Jede einzelne Person. Und ich sage euch, wie es ist. Wenn ich auf jemanden stoßen würde, der mir sagt, ey, da kann ich nicht, da bin ich mit meiner Mom, da bin ich auf einem Geburtstag, da sind wir am See verabredet, das steht seit 4 Wochen, würde ich ihm 1000 Gründe nennen, warum das keine gute Idee ist. Wisst ihr warum? Weil die meisten Leute machen in dem Moment den Rückzieher und das ist der Grund, warum euer Team nicht wächst. Ihr sagt euren Leuten immer genau das, was sie hören wollen. Ja, klar, kein Problem, das nächste Event, die nächste Convention. Wann ist denn die nächste Convention? Du weißt nicht mal, wann das nächste Event ist. Du weißt nicht mal, wie die Maßnahmen sich in den nächsten Monaten entwickeln werden. Wir haben gerade was, worauf wir hinarbeiten können, was jeden Einzelnen hier besser positionieren kann. Das heißt, was ich der Person sagen würde, ist genau das, was sie hören muss. Und wenn du es alleine nicht hinbekommst, dann solltest du jemanden in den Call bringen, der es hinbekommt. Das heißt, was wir machen sollen, ist Folgendes. Egal, ob du 3 Personen im Team hast, egal, ob du 2 Personen im Team hast, 200, 400, 300, wir sollten jede einzelne Person, mit der wir arbeiten, auf eine Liste schreiben und sicher gehen, dass jede einzelne dieser Personen, jede einzelne Person ein Ticket für diese Convention hat. Ein Ticket für diese Convention hat. Und noch für die Leute in ihrem Team. Weil da kriegen wir genau die Informationen wie in den letzten 30 Minuten von unserem Special Speaker. Genau da werden solche Informationen gedroppt. In einem Tag lernen dort Leute so viel wie manche nicht in einem Jahr, in 2 Jahren. Und das Schlimmste, das Geschäftsschädigende, was ich einer Person antun könnte, ist meinem Team, ist nicht zu 100% sicher zu gehen, dass sie auf dieses Event kommt. Das Schlimmste, was du der Person in deinem Team antun kannst, ist nicht zu 100% sicher zu gehen, dass die Person in deinem Team auf dieses Event kommt. Und ich kann meine Hand dafür ins Feuer legen, weil es jedes Jahr, jedes Mal dasselbe war. Okay? Das heißt, wenn wir diesen Punkt abgehakt haben, ich bin euch ganz ehrlich, bis dahin arbeiten wir gerade viel offline. Richtig, jetzt gerade ist die Offline-Season wieder angebrochen. Und die Frage ist, wenn du nicht auf einem Event bist und nicht nur dabei sein, wenn du nicht auf einem Event bist, um es zu hosten, wenn du nicht auf einem Event bist, um darauf zu inviten, wenn du nicht auf einem Event bist, um das Event zu closen, was zur Hölle machst du gerade, wenn du das Business baust? Es geht gerade an die Leute, die das Business bauen, aber ich denke mal, das ist selbstverständlich, oder? Wenn du gerade nicht auf dem Event bist, um es zu hosten, darauf zu inviten oder es zu closen, was zur Hölle machst du gerade? Ich bin ehrlich. Wir haben in jeder City, wir haben eine Tour durch jede einzelne City. Du kannst Leute kennenlernen wie ein Makadu, wie ein Jan, wie ein Daniel, wie diese ganzen Leader, wie eine Milea, wie ein Aaron. Versteht ihr, was ich meine? Wie einen Chris. Wir haben diese ganzen Sachen parat. Was genau machst du, wenn du gerade nicht da bist? Was machst du, wenn du gerade nicht auf einem dieser, nicht nur um dabei zu sein. Das Dabeisein ist süß. Überlegt, was wir die letzten Tage gemacht haben, warum ich aussehe wie Thaddeus Tentakel. Wir hatten heute ein Interessenten-Event in Koblenz. Wir hatten davor ein Training in Koblenz. Gestern hatten wir ein Interessenten-Event in, wie hieß es, Dortmund. Wir hatten ein Training in Dortmund. Den Tag davor waren wir, keine Ahnung, wir waren schon in Hamburg, hatten 4 Events an einem Tag. Wisst ihr, was ich meine? Die Frage ist, was machst du gerade? Bist du gerade reingeplagt? Bist du auf die nächste City in deiner Nähe? 1, 2, 3 Stunden entfernt. Bist du da? Wenn du 3 Stunden fahren musst. Ich wäre damals 10 Stunden gefahren, um mit einer Person zu reden, die 5- oder 6-stellig verdient. 10 Stunden, kein Joke. Wenn Jan bei mir in der Nähe gewesen wäre, wäre ich 4, 5, 6 Stunden gefahren, ins Auto gestiegen, in den Zug gestiegen, wäre mit dem Fahrrad hingefahren, ich habe mich auf den E-Roller, was auch immer du machen musst, um da zu sein, sei da, glaub mir. Niemand, den ich kenne, der auf einem dieser Events war, auf dieser Tour, okay? Niemand, den ich kenne, ist nach diesem Event nach Hause gegangen und gesagt, es hat sich nicht gelohnt für mich. Und das sind die kleinen Sachen. Damit bereiten wir uns auf den 10.7. vor. Das heißt also, was sollten wir bis dahin machen? Offline. Entweder hosten wir das Event, oder wir inviten auf das Event, oder wir closen das Event. Im besten Fall machen wir alle 3 Sachen, wenn es sein muss. Aber wir sollten es jeden Tag machen, weil jetzt gerade ist die Zeit, und ich sage euch eine Sache, um diese Results zu erzielen, von denen wir gerade gehört haben. Chairman 25 in einem Jahr, Chairman 50. Ja, ich kenne Leute von Tradehouse, ich habe von denen gehört, die sind in 13 Monaten Chairman 100 gegangen. Dafür müssen wir mehr Dinge, mehr richtige Dinge in weniger Zeit tun.
Das heißt, alles, was wir in die nächsten 3 Monate packen könnten, packen wir am besten in den nächsten 3 Tage, 3 Wochen, wie auch immer. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt gerade ist die Zeit. Mein Tipp an jeden Einzelnen auf diesem Call, der noch nicht so lange im Game ist, kleb dich ans Leadership. Nerv die Leute so. Die Leute merken ja erst, dass du es ernst meinst, dass du es willst, wenn du auf sie zukommst. Du kannst nicht erwarten, dass jemand, der 300 Personen im Team hat, mit dir in Kontakt ist und dir den Arsch hinterher trägt. Du musst davon ausgehen, dass du dich zeigen musst, dass du präsent sein musst, dass du im Feld sein musst, dafür, dass eine Person mit dir zusammenarbeitet. Dafür, dass es dir verdient ist, ein Makadu, ein Chris, sonst wer, Madiliv, Milea, dass diese Leute auf dich zukommen, mit dir arbeiten und alles aus dir rausholen, was man aus dir rausholen kann. Richtig? Das heißt, wenn wir diese Punkte abgehakt haben, weil wie gesagt, ich werde keine neuen Erkenntnisse droppen, ich werde einfach nur ansprechen, was wir brauchen in den nächsten Wochen, was wir umsetzen sollten in den nächsten Wochen, okay? Wenn es um diese Tour geht und wenn es um diese Events geht, würde ich es nicht auf eigene Faust machen. Ich würde den Leverage nutzen. Das heißt, ich call eine Person in meinem Team, okay? Ich bringe sie auf einen Call mit meiner P600-Upline. Angenommen, es geht um ein Ticket. Ich bringe sie auf einen Call mit meiner P600-Upline. Das Einzige, was ich mache, ist, meine P600-Upline zu edifyen bis zum Mond. Und den Rest macht sie. Du hörst drüber und beim nächsten Mal machst du es selber. Steht ihr, was ich meine? Das ist alles, was wir machen. Wenn es um das nächste Event geht, eine Person kann nicht kommen, weil sie 2 Stunden entfernt wird. Sie kann, glaub mir. Jeder auf diesem Call könnte. Aber sie sehen die Dringlichkeit nicht. Eine Person macht immer nur was, wenn sie einen Grund dafür hat, wenn sie die Dringlichkeit dazu sieht. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, sie könnte die nächsten 4 Stunden nach Dortmund fahren. Sie könnte die nächsten 3 Stunden nach Saarbrücken fahren. Aber es ist nicht dringend genug. Warum auch? Ich meine, sie ist gerade erst im Business. Sie hat ihre ersten Impressionen bekommen. Sie hat doch gar keine Ahnung, was auf sie zukommt. Was die richtige Entscheidung wäre, damit sie sich selber, die Leute, die ihr wichtig sind, ihre Familie in den nächsten 90 Tagen am besten positioniert. Versteht ihr, was ich meine? Wir können nicht davon ausgehen, dass eine Person weiß, was der richtige nächste Step ist, wenn sie gerade neu im Business ist. Sie hat gar keine Ahnung, was sie macht. Sie hat keine Ahnung, was sie macht. Das ist so, als würde ich einem Baby sagen, ja, alles klar, ich kann dir vertrauen, wenn es darum geht, Fahrrad zu fahren, du machst es schon. Nein, du musst ihr genau sagen, was die Steps sind und du musst ihr erklären, warum es Sinn macht, ihren Arsch auf das nächste Event in ihrer Nähe zu bewegen. Genau so machen wir es. Wir callen die Person, fügen unsere PC-Upline hinzu, oben rechts habt ihr bei WhatsApp ein kleines Plus, da drückt ihr drauf, bringt eine Makadu rein, bring deine P6-Upline, bring rein, wen auch immer du reinbringen musst, damit diese Person den Schritt einleitet, der hier so schnell wie möglich die Resultate bringt. Okay? So viel dazu. Das heißt, wenn wir das Thema abgehakt haben, und uns das Leadership angucken, das wir in den nächsten 30 bis 60 Tagen haben sollten, dann sollte es wirklich daraus bestehen, diese Dinge alle vorzumachen. Jeder Tag, an dem du eine Ausnahme machst, jede Minute am Tag, wo du eine Ausnahme machst, in den nächsten 30 bis 60 Tagen, wird sich spätestens im Januar nächsten Jahres bemerkbar machen. Ich kann es dir versprechen. Ich kann es dir so zu 100% versprechen, weil ich habe es mit Jan schon 1000-mal durchlebt gefühlt. Okay? Das heißt, wir müssen checken, wenn wir den Deckel anheben. Jeder hier auf diesem Call kann in Mexiko sein. P2 war früher ein Big Deal, richtig? Jetzt gerade ist es nicht mehr der Fall. Wir haben das System, wir haben alle Ressourcen. Das Einzige, was wir lernen müssen, ist noch schneller, noch größer zu denken. Und die Leute hier im Park gucken mir schon an, als wäre ich geisteskrank, aber das ist mir eigentlich komplett egal. Wir müssen lernen, noch schneller, noch größer zu denken. Wir müssen lernen, noch schneller, noch größer zu denken und zu verstehen, ey, wenn ich will, bin ich in Mexiko. Mir egal, ob ich gerade P150 bin, P6, P2. Wenn ich will, gewinne ich dieses Incentive von Jan, bin in Mexiko. Und wenn ich es irgendwie möglich machen kann, oder ich werde es irgendwie möglich machen, dass ich danach meinen Arsch auch noch in die USA bewege und da die Nuggets mitnehme von dem Chairman 750, den ich live in Person sehe, dem ich die Hand schüttel und von dem ich die Informationen hole, die mein Team braucht. Unser Problem ist, wir denken nur über die nächsten 3 Tage. Wir denken nur über die Results von unserer Upline. Nur weil ich 2 Jahre gebraucht habe, 3, wie auch immer, heißt nicht, dass du es nicht in 6 Monaten schaffen kannst. Und ich challenge jeden Einzelnen hier auf diesem Call. Jeder Einzelne hier auf diesem Call soll mich outranken. Das juckt mich nicht. Wir müssen mehr aus uns rausholen. Ich weiß, es gibt Leute hier im Call, die haben mehr Potenzial als ich. Die haben mehr Potenzial als Jan. Die haben mehr Potenzial als Marco. Die haben mehr Potenzial als die Person vom Tradehouse, die ihr gerade im Call speaken gehört habt. Aber jeder muss dieses Potenzial in sich selber erstmal finden. Jeder Einzelne hier auf diesem Call muss checken, wofür er in der Lage ist. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn es um dieses Incentive geht, ist es egal, in welchem Rank du bist. Wir sehen uns in Mexiko. Wir sollten uns in Mexiko sehen. Wenn du es ernst meinst, sehen wir uns in Mexiko, weil du hast die Leute, die dir zeigen können, was die richtigen Schritte sind. Und Jan hatte vorhin von einem Teamziel gesprochen von 5.000 oder 10.000 Personen bis Ende des Jahres. Ich bin euch ehrlich, ich finde das alles super. Vielleicht wird er mich auch dafür hassen, aber lasst es uns einfach noch weiter. Was für einen Grund gibt es, warum ein Jan am Ende des Jahres nicht mindestens im Chairman 250 sein sollte? Wenn du bereit bist, all in zu gehen, damit wir diesen Jungen in den Chairman 250 schicken. Drop einmal ganz kurz 250 in den Chat. Drop einmal 250 in den Chat, wenn du ready bist, die nötigen Schritte einzuleiten, damit wir den ersten Chairman 250 im deutschsprachigen. Weil ich sage euch eine Sache, die Leute, die als erstes verrückt genug sind, die Scheiße zu machen, das sind die Leute, die es als erstes machen werden. Und im deutschen Raum ist außer uns niemand so geisteskrank. Niemand außer uns macht diese abgefuckte Scheiße. Ich kann das versprechen. Okay, sorry für meine Ausdrucksweise, das ist einfach Real Rap. Niemand außer uns ist so verrückt, es zu machen. Warum zur Hölle sollten wir es nicht möglich machen? Weil es hört nicht, es fängt und hört nicht mit Jan auf, sondern mit jedem Einzelnen hier auf diesem Call
und jeden Einzelnen, der nicht in diesem Call ist. Und es sollte nicht bei 5.000 aufhören, auch nicht bei 10. Wenn Jan nicht mindestens Chairman 250 ist am Ende des Jahres, wissen wir, dass wir den Sommer nicht ernst genommen haben. Es soll nicht um mein Rank gehen. Jeder Einzelne hier in diesem Call, plus jede einzelne Person unserer Upline, jede einzelne Person unserer Upline soll mindestens einen 3-stelligen Chairman Rank haben. Das ist meine Meinung. Ich habe keine Ahnung, warum. Guck mal, Dinge sind nicht klein oder groß. Erst wenn du sie in Relation zu etwas setzt, werden sie klein oder groß. Warum sind 5.000 Personen denn auf einmal viel? Verglichen mit 5 sind es viel. Verglichen mit 50.000 ist es auf einmal nicht mehr viel. Wisst ihr, was ich meine? Warum zur Hölle sollten wir nicht davon ausgehen, dass wir mehr schaffen in weniger Zeit, wenn wir wirklich bereit sind, alle an einem Strang zu ziehen? Das ist die goldene Frage. Weil die Steps dahin haben wir gerade schon besprochen. Die wurden von einem Speaker vorher abgehakt wie nichts Gutes, einer nach dem anderen. Jetzt geht es um die Einstellung. Warum zur Hölle sollten wir so eingestellt sein, dass wir die Dinge nicht in noch weniger Zeit noch präziser umsetzen? Es gibt keinen einzigen Grund. Deswegen, ich sehe jeden Einzelnen hier auf dem Event am 10. Ganz ehrlich, wenn du, guck mal, mir ist egal, wie lange du gerade im Business bist, ich kann dir jetzt entweder das sagen, was sich richtig schön anfühlen wird, oder das, was du hören musst. Und das, was du hören musst, ist Folgendes. Wenn es dir wichtig ist, mehr als ein Nebeneinkommen in diesem Business aufzubauen. Ich rede nicht mit den Leuten, die zwischen 600 und 1.000 Dollar verdienen wollen. Das ist cool, das können wir machen. Dafür musst du gefühlt auf kein Event kommen. Das funktioniert auch so. Wenn du ein Six-Figure-Earner werden willst in diesem Business, Minimum. Wir haben es gerade schon festgemacht. 3-stellige Chairman Ranks, das ist das, worauf wir ab jetzt ziehen. Chairman 10 sollte der neue Standard sein. Jeder Einzelne auf diesem Call sollte Chairman 10 sein. Es ist nichts Großes dabei, Chairman 10 zu gehen. Wenn man den richtigen Blueprint hat und das richtige, wie vorhin schon gesagt wurde, das Burning Desire dazu. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir einfach mal so überlegen, ist die Frage, warum sollte nicht jede einzelne Person in diesen Rank kommen, wenn wir den richtigen Fahrplan dafür haben? Das ist die goldene Frage. Und mit den Worten, ich sage euch, wie es ist. Jetzt gerade ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo jeder checken sollte, dass du zu mehr fähig ist. Jetzt sollte jeder Einzelne eine Connection aufbauen mit der Quelle, was auch immer viel die Quelle ist. Du musst auf deine innere Stimme hören. Und deine innere Stimme sagt dir ganz bestimmt nicht, 6 Figures im Trading zu gehen ist unmachbar, oder Chairman 10 zu gehen ist viel, oder Chairman 105.000 Personen, das ist nicht deine innere Stimme, das ist das, was du von außen hörst und das, was du von außen siehst, weil dein Beliefssystem, wir haben es letztens von David Muniti gelernt, wird beeinflusst von deinem Umfeld, von den Informationen, die du aufsaugst, von den Personen, mit denen du dich umgibst und von deinen Erfahrungen. Dass du denkst, Chairman 10 ist viel, ist, weil ich vielleicht nicht genug reingehauen habe, um es noch schneller zu machen. Deswegen setze ich vielleicht den Deckel gerade für dich, falls meine Organisation ist. Schnipp den Deckel. Weg mit dem Deckel. Die Frage ist nur, was deine innere Stimme dir sagt. Richard hat es mal gut auf den Punkt gebracht. Er meinte, wenn die Stimmen von außen zu laut werden, kannst du irgendwann deine innere Stimme nicht mehr hören. Nimm dir heute Abend Zeit und schau, was dir deine innere Stimme sagt. Und ich sage dir eine Sache, deine innere Stimme sagt dir auf jeden Fall, dass du mehr als 5.000 Personen in deinem Leben beeinflussen kannst. Und entweder du machst es in den nächsten 10 Jahren oder in den nächsten 6 Monaten, aber wir werden es auf jeden Fall auf die Beine stellen. Weil das, was wir dafür brauchen, haben wir. Richtig? Deswegen, an der Stelle, ich gebe einmal zurück an Jan. Hat mich extrem gefreut, mich kurz dahin hier dazu zu schalten, auch wenn alle Punkte, die ich ansprechen wollte, vorweggenommen wurden. Jetzt gerade, wie gesagt, ist die Zeit, all in zu gehen. Und ich sage dir eine Sache, wenn du im Business nicht all in bist, hast nicht nur selbst mit den Resultaten zu kämpfen. Du selbst hast da vielleicht nicht die Results. Ja, mein Gott, wenn du selbst quittest, wirst du vielleicht nie die Results sehen, mein Gott. Aber ich sage dir eine Sache. Es wird Leute geben, die warten gerade auf eine Information, die ohne dich niemals davon erfahren werden, die ohne dich niemals den Trading-Skill lernen werden, die sich ohne dich niemals besser positionieren werden, die ohne dich niemals was finden werden in ihrem Leben, was sie von A nach B bringen kann. Das heißt, du bist der Verantwortungsträger für genau diese Person, die da draußen auf dich wartet. Auch wenn es nur eine ist, weil diese eine Person, die du vielleicht impacten kannst, das könnte der nächste Bryce sein. Überleg dir das mal. Das heißt, ich habe für mich auch mal festgelegt, ich werde so oft Räume füllen und in diesen Räumen sprechen, bis ich Minimum 3-mal mich selbst bin. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich gebe zurück an Jan. Let's get it. Let's get it. Geil. Danke auf jeden Fall für deine abschließenden Worte, Adrian. Leute, ihr wisst, was die Botschaft ist. Und wir haben in der Vergangenheit aktuell, wir füllen komplette Shisha-Bars, wir füllen komplette Eventräume und wir füllen auch komplette Stadien. Und deswegen erwarte ich euch wirklich jeden Einzelnen, bringt eure Mama, bringt euren Vater meinetwegen mit. Am 10. Juli in Frankfurt, lasst uns den Leuten zeigen, wer wir sind. Lasst uns den Leuten zeigen, wer Retired Young ist. Und lasst uns den Leuten zeigen, was unsere Vision ist. Und in dem Sinne möchte ich kurz noch announcen, wir haben morgen, ich starte die Bildschirmübertragung, morgen um 21 Uhr unseren allgeliebten Trading Testimonials Call. So, da geht es nicht um Network Marketing, da geht es nicht um das Business,
das aufzubauen, sondern da geht es wirklich darum, wie du als Endkunde hier ein Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommst. Und deswegen sei morgen auf jeden Fall am Start. Wir haben wieder ein neues Speaker mit wirklich sehr guten Testimonials. Lad dort gerne deinen besten Freund drauf ein, dein Homie, deine Mom, meinetwegen, dein Dad, wen du auch immer drauf einladen möchtest. Und dementsprechend wäre es auch von meiner Seite aus gewesen. Ich freue mich, jeden einzelnen von euch am 10. Juli zu sehen. Ich sende die Botschaft immer und immer wieder raus. Und wir sind dort mit 1.500 Leuten allein aus Retired Young am Start. Und lasst uns den Leuten zeigen, wer wir sind. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Schaut die Aufzeichnung an. Ich werde sie heute Abend hochladen. Das heißt, morgen früh kannst du sie dir direkt anschauen. Meinetwegen stell dir bitte einen Wecker um, was weiß ich, 6 Uhr morgens, wenn du normalerweise um 7 deinen Wecker gestellt hast. Und dann ziehst du die Aufzeichnung nochmal rein. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao, ciao.